Hello, my friends. Today we start a new point, which is known as how to master physics within 5 tricks only. আমাকে একজন স্টুডেন্ট জিজ্ঞেস করেছিল যে ফিজিক্সে মাস্টারপিস হতে গেলে 5টা ট্রিক্সের মাধ্যমে কিভাবে সম্ভব। তো আমি ওকে খেলার ছলে by playing method, by gameful method, answer the question, and also I am answering this question to the board. My channel's name is Bidyut. You know it. Now you know how to master physics or how to be a master-minded in physics. So the question, first we write down the question, which is known as how to master over physics within 5 tricks only. Number 1, concept clearing. Concept clearing method. What is this? You have to clear the concept first of all. It is not a one-day program. It is not a two-day program, 2 days program. It is a continuous program by which we may clear our concept day by day. And this will be cleared. The concept will be cleared by বিভিন্ন পদ্ধতি, by different various processes. Number 1 is by example process. It is very important. আগে আমরা এক্সাম্পল দেখব, তারপর আমরা চিন্তনে যাব। To go realistic first and then to abstract thinking. রিয়েল থেকে আমরা মূর্ত থেকে, বাংলা বলে মূর্ত থেকে বিমূর্ত চিন্তন, ইংরেজি বলছে from realistic to abstract thinking. এই প্রসেসে আমরা যাব to grasp the physics quickly. এক্সাম্পল প্রসেস যেমন আমরা জানি গলনাঙ্কে, বাংলায় বলে গলনাঙ্কের উপর চাপের প্রভাব, ইংলিশে বলছে এফেক্ট অফ প্রেসার অন মেল্টিং পয়েন্ট। এখানে দেখছি আমরা নাম্বার 1 হচ্ছে the solids which when melts it decreases its volume. কোন সলিডের যখন মেল্টিং এর ফলে আয়তন কমে সংকুচিত হয়, তাদের ক্ষেত্রে কি হবে? চাপ বাড়ালে গলনাঙ্ক কমে যায় এবং চাপ কমালে গলনাঙ্ক বেড়ে যায়। In English, for that solid substances, when pressure increases, its melting point decreases, and when pressure decreases, its melting point increases. এই যে জিনিসটা বললাম, এটা আমাদের কি হয়? আমাদের একটা প্রবলেমেটিক তৈরি হয়ে যায়। প্রথমে কি বললাম যে
যে সমস্ত কঠিন পদার্থ চাপ, যে সমস্ত কঠিন পদার্থ তরলে পরিণত হলে, অর্থাৎ the solids which when melts into liquid, if their volume decreases, for that solids pressure increases, melting point decreases. If pressure decreases, then melting point increases. এটা বাই এক্সাম্পল কেমন আমরা জানি যে ওই বাংলায় বলে পুনঃশীলী ভবন, পুনঃশীলী ভবন ইংলিশে বলে রিএগুলেশন। এটা কি ওই বরফের একটা বরফ আছে এভাবে, বরফের চাই বলে, এটাকে স্ট্যান্ডের মধ্যে রেখে দেওয়া আছে। দিস ওয়াজ inserted into a solid stands, বরফের চাইটা এভাবে রেখে দেওয়া আছে, and there is a locket, iron locket is wearing into the there is an iron locket in this way, is heavy iron locket. একটা আয়রন লকেটকে কি করেছে সুতোর মাধ্যমে বরফের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা কি দেখব যে আয়রন এই যে ওয়েটটা আস্তে 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 বরফ থেকে নামতে 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 বরফ থেকে খসে পড়ে গেল নিচে। অর্থাৎ দিস আয়রন লকেট উইল বি গ্রাজুয়ালি ডিক্রিজিং, will gradually goes down. After all, after a certain time, it will be detached from the ice, but the ice will be remain the same as before. মানে কি বলছে, বরফের চাইটা যেমনকে তেমনি রয়ে গেল, কিন্তু ওই লকেটটা পড়ে গেল। এই যে এক্সাম্পল, এটা বটম লিজ এক্সাম্পল বলছি, বটম লিজ এক্সপেরিমেন্ট বলছি। এই এক্সপেরিমেন্ট এক্সাম্পল এইসব দিয়ে আমাকে কনসেপ্ট ক্লিয়ার করতে হবে। এখানে কি হচ্ছে, when the iron locket is wearing into the ice, then ice will get pressure, and we know from ice to water ভলিউম ডিক্রিজেস, সেই জন্য কি হয়, বরফ জলে ভাসে। সমস্ত এক্সাম্পল দিয়ে কথা বলছি আমি কিন্তু কোনো মানে থিওরির কোন প্রশ্ন আসছে না, এক্সাম্পল দিয়ে কথা বলছি। আই এম টকিং বাই এক্সাম্পল মেথড, মাইন্ড ইট। তো এখানে কি হলো, when pressure increases into that layer of ice, this wire is going down. Why? Now at that layer ice melts into water. If its melting point is going large, then ice will not melt. So it is clear that the melting point is lower down here. বলেই তো আইসটা গলে যাচ্ছে ওখানে, মেল্টিং পয়েন্ট কম হয়ে যায় মানে কি, আইসটা তাড়াতাড়ি গলবে। মেল্টিং পয়েন্ট বেশি হয়ে যায় মানে কি, আইসটা দেরিতে গলবে। সো আইস ইজ হোয়াট ইজ দ্য রেজাল্ট, আমরা কি জানতে পারলাম, বাই চাপ দেখছি যে বরফের মেল্টিং পয়েন্টটা কি হচ্ছে, কমছে। এবং যখনই এই ওয়াটার লেয়ার দিয়ে লকেটটা নিচে নেমে গেল, তখন কি হলো, চাপটা প্রত্যাহার হয়ে গেল, the pressure is out, then its melting point is again rises, so that the water again converts into ice. বুঝতে পারলাম, বাংলা ইংলিশ মিশিয়ে বলা হচ্ছে। After all, the locket
goes down and detached from the ice. এখান থেকে আমি বুঝতে পারছি যে কি বুঝতে পারছি যে for solids which when melts into liquid, if their volume decreases, then for pressure increasing its melting point decreases, and for pressure decreasing its melting point increases. এই যে এক্সাম্পল দিলাম, এইভাবে আমরা বিভিন্ন পড়াশোনাটা আরেকটা এক্সাম্পল দেওয়া যেতে পারে, যেমন হচ্ছে ওই definition of 1 ohm, international definition of 1 ohm. এখানে আছে কি, এখানে কিন্তু দুটো জিনিস আমাকে জানতে হবে। একটা হচ্ছে এখানে বলছে যে 106.3 সেন্টিমিটার লং মার্কারি টিউব, এটা হলো, আর 14.4521 গ্রাম অফ মার্কারি, 106.3 সেন্টিমিটার লম্বা এবং 14. এই দুটো ডাটা আমাকে মনে রাখতে হবে। বলছি কথা, গ্রাম অফ মার্কারি when stands at freezing point of water, that is at 0 degree Celsius, then the resistance of that mercury column is called 1 international ohm. এখানে কি হচ্ছে, আমাকে কি জানতে হচ্ছে, ফ্রিজিং মিক্সচারে অর্থাৎ 0 ডিগ্রি সেলসিয়াসে আমার রাখতে হবে, 1 নম্বর পয়েন্ট। 2 নম্বর হচ্ছে 6.3 সেন্টিমিটার লম্বা হতে হবে ওই মার্কারি টিউবটা। 3 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে যার মাস ভর হতে হবে 14.4। এই যে তিনটা ডাটা, এই তিনটা ডাটা আমাকে মনে রাখতে হবে, ওটা একদিন হবে না। ওটা কি করতে হবে, ওটা লিস্ট করে একটা লিস্ট বানাতে হবে। আর দিস ইজ এ লং টার্ম প্রসেস, ইজ নট এ শর্ট টার্ম প্রসেস। যেমন ভূগোলে, জিওগ্রাফিতে আমরা ম্যাপ পয়েন্টিং, ম্যাপ দেখে আমরা by observing, by looking map day by day, we know for geography reading, we have had a map of India map or West Bengal map, we know political map and natural map for reading geography, and it will give you some benefit. In this way also, here also there is a chart to be noted down for this in this way, and it will be দেওয়ালে এটাকে আটকাতে হবে, it must be affixed at the wall so that I can read, I can look it at every time in my home. When I going out from home, then also I am looking it. When I am coming into home, then also I am looking. And this will be a long-term process by which we can clear our concept. Number 2, this one is of number 1. Number 2, which is known as junction point study. Junction point study. What is this? This is a, যেমন একটা আমাদের নখ আছে না, nail. This is a nail. We know this is a nail. এখানে একটা আঙুল আছে, এটা ফিঙ্গার, and this is the nail. এখানে this is one is a solid substance and this one is a fleshy substance. Physics remains here. From fleshy to solid, there is a, if we go into this point, we shall go into from fleshy to this one is a solid. তরুণাস্থি বলে বাংলায়, তরুণাস্থি, which is in between flesh and অস্থি, which is in between flesh and bone, which is known as তরুণাস্থি. এই জায়গাটা
তে ফিজিক্স বিচরণ করে, এই জায়গাটা এইদিকে হয়ে গেল। হোয়াট ইজ দিস স্যার? দিস ইজ থিওরিটিক্যাল পোর্শন and this is mathematical portion. In these two junction point physics exist. We have to take care into this জায়গা, এই জায়গাটা আমাদেরকে টেকিং কেয়ার করতে হবে, এই জায়গাটা আমার স্পষ্টভাবে আমাকে বোঝাতে হবে। When we go from theory to mathematical into physics by writing down some answer, we have to, when we come into this point, we have to explain the point clearly. The concept must be clear in this point, and this will be obtained by day method. যেমন তড়িৎ ইলেকট্রো রিঅ্যাকশন যেটা আছে, ওই তড়িৎ কেমিক্যাল ইলেকট্রোকেমিক্যাল রিঅ্যাকশন, এখানে কি হয়, দুটো ইলেকট্রোড, there is a two electrode, we know, suppose this is a electrolytic solution, there is the junction, the potential, where the potential exists, the potential exists at the এই ধারে পোটেনশিয়াল, যদি এটা যদি সিলিন্ড্রিক্যাল হয় তো সিলিন্ডার ধারে টোটাল ধারটাতে আছে পোটেনশিয়ালটা, not into the cylinder, not into the water. The potential stands at the end, or এটা বাংলায় ধারে এটা অবস্থান করছে। So this is all about junction point study. নাম্বার 3 তে আসছে, নাম্বার 3 হচ্ছে don't be afraid. Don't be afraid. Don't be afraid. এই জায়গাটা আর ফিজিক্সে যখন কোনো যাব পরীক্ষা দিতে, ফিজিক্সের কোন পেপার পরীক্ষা যাব, তখন কখন টেনসড হয়ে যাব না, টেনশন, ভীতি ভার, অ্যাফ্রেড, এগুলো ত্যাগ করতে হবে। স্যার কি করে ত্যাগ করবো, আপনি তো বলে দিচ্ছেন, আমরা তো পারবো না। তার প্রসেস হচ্ছে, যখন যাব পরীক্ষা যাব, আমার পরীক্ষায় ফিজিক্স পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছি, এটা কখনোই ভাববো না। কি ভাববো? we are going to play football, I am going to play football, I am going to meet my friends for adda, এরকম ভাবে I am going to singing. Just take it with a light estimate. যেটা যত কঠিন সেটাকে তত লাইট ভাবে নিতে হবে। আর কি করতে হবে, এখানটাতে কি আছে, আমি সেই প্রশ্ন বুঝি বা না বুঝি, অ্যান্সারটা বুঝলাম কিংবা না বুঝলাম, আমাকে রিল্যাক্স থাকতে হবে। যেমন সূর্য প্রতিদিন উঠছে, the sun rises in the east with a copper color, brown color, and sets in the west with a same color. এরপরে 24 ঘন্টার মধ্যে, এই 12 ঘন্টার মধ্যে কত কি ঘটনা ঘটছে, সূর্য কিন্তু যেভাবে উঠছে আর সেভাবে অস্ত হচ্ছে। এই যে ব্যাপারটা, অর্থাৎ বি রিল্যাক্সড, ইফ বুঝলি তাও, ইফ না বুঝলি তাও, কোনো চাপ নেওয়া চলবে না, নো টেনশন অ্যাট অল। বুঝলাম বুঝলাম, না বুঝলাম না বুঝলাম, আমাকে আমার কাজটা করে যেতে হবে। নাম্বার 4, ম্যাথামেটিক্সে আমাকে স্ট্রং হতে হবে, ইট ইজ ভেরি নিডেড। ম্যাথামেটিক্সে আমাকে স্ট্রং হতে হবে। এমনিতে যারা সায়েন্স পড়ে তারা ম্যাথামেটিক্স স্ট্রং হয়, উই নো ইট। One who is studying science, he is a strong in mathematics. We know it. কিন্তু ম্যাথামেটিক্সে আমাকে স্ট্রংটা হতেই হবে। যদি আমি স্ট্রং নই, আমাকে স্ট্রং হয়ে যেতে হবে ম্যাথামেটিক্সে। এটা কিন্তু ফিজিক্সের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় আছে। ম্যাথামেটিক্সটা হলো ফিজিক্সের অলংকার, এটা অলংকারের রোল করে। যেমন একটা মেয়ে উইদাউট অলংকার কেমন দেখতে লাগে, উইথ অলংকার কেমন দেখতে লাগে। তো ম্যাথামেটিক্স হলো ফিজিক্সের অলংকার, সেই অলংকারটা আমার কিন্তু খুব ভালো করে আমাকে স্টাডি করে রাখতে, ম্যাথামেটিক্স স্ট্রং হতে হবে আমাকে। এবার ডে বাই ডে প্রসেস হবে। আর আমি সায়েন্স পড়ছি মানে আমি ম্যাথামেটিক্স স্ট্রং এমনিতেই। ইট ক্যান বি imagined that I am strong in mathematics. Number 5, which one is last,
to the question. The ফিজিক্সের যে ম্যাথামেটিক্যাল প্রবলেম থাকে সে ম্যাথামেটিক্যাল প্রবলেমগুলো আমাকে খুব প্র্যাকটিস করতে হবে। আমি ফিজিক্সের থিওরিটা বুঝতে পারি, সাপোজ আই এম নট গোয়িং থ্রু দ্য থিওরি, but the problem behind that theory, mathematical problem, which is to be answered day by day. Why? Sir, why এটা বলছেন? If this is if this is taken into practice, then I shall go from down to up. অর্থাৎ নিচ থেকে আমি উপর আস্তে আস্তে উঠতে পারবো, থিওরিতে যেতে পারবো। যতটা সম্ভব বোঝানোর চেষ্টা করলাম ইন বেঙ্গলি অ্যান্ড ইংলিশ। সো থ্যাংক ইউ টু এভরিওয়ান।